오케이, 이젠 다시 시작하겠습니다. 이번 주 금융툴 만들기. 먼저 잘 되는지 좀 확인할게요. 라이브 10초가 지났고 excellent connection이고, 그럼 시작할 수 있겠네요. 그럼 지난주 API를 좀 봤는데요. 여기 API가 있고 핀허브에서 여러 가지 new하고 여기 프리미엄이 아닌 거는 쓸 수가 있어요. 무료로. 그래서 뭐 예를 들어서 SEC filings 뭐 이런 것도 할 수가 있고, company profile too. 이건 지난주에 조금 했고 이건 잘 됐고, 그래서 관심 있는 거를 다 일단 적어놨어요. 쓸 수 있는 거. 그래서 다 이런 거요. 조금 더 크게. So stock symbols, company profile 2, market news, company news, peers, basic financials 등등등. 그리고 company profile 2를 보니까 ISIN도 되고, 그리고 company symbol. 이 company symbol로 검색할 수가 있는데, company symbol 찾을 수 있는 그런 서비스가 따로 있겠는데 제가 그냥 찾아봤어요. 거의 한 6,500개의 company symbol. 그래서 그냥 IJSON으로 여기 가져왔고, 그러면은 먼저 이거 좀 검색할 수 있게, 예를 들어서 만약에 Microsoft 이렇게 검색하면 그러면 MSFT가 나오고, MSFT로 어디 company info 2로 검색할 수 있게 company profile 2. 그래서 마이크로소프트를 치고 MSFT가 나오고 MSFT로 검색하기, 이런 식으로 생각하고 있어요. 그리고 그렇게 하기 위해서는 먼저 검색할 수 있어야 되니까, 그리고 지금까지 어떻게 되는지 먼저 다시 보여드릴게요. 이렇게 됐어요. 일단 검색은 한번 됐고, 이게 company profile 2, 그리고 인식, 키는 다 인식이 돼요. 그래서 이 인식을 이용해서 먼저 검색할 수 있게 하는 게 나을 것 같아요. 그래서 finance client search string 이거를 할게요. search string 먼저 search string new를 해서 칠 때마다 push 하고 pop, 간단하고. 자, finance client search string new. 그리고 키코드 잘 이제는 이런 게 다 필요 없어서 up, down, left, right 이거는 그대로 할 건데, 키코드 잘 if press spacebar 이거는 굳이 이제 몰라도 되고, 키코드 잘 그럼 이렇게 할게요. Let's code modifiers, 키코드 잘 modifiers. 오케이, 만약에 char라면 먼저 client search string dot push char. Client is not mutable. 이제는 mutable. Okay, client search string. 일단 매번 아직은 프린트를 해야 되니까
self 말고 client dot search string 프린트하고 이것도 필요 없고 그리고 modifiers가 이것도 하고 싶어요. escape 누르면 clear. Modifier if modifier equals key modifiers escape 아닌가? escape가 modifier인지 좀 볼게요. key modifiers modifier가 아니네. key code escape self 말고 client search string clear. Client search string keycode char modifier는 상관없고 modifier는 아마 상관없을 거예요. 아직은. 오케이. 그리고 backspace가 keycode backspace modifiers는 상관없고 client search string pop 오케이. 다시 해볼게요. Hello there. I am the search string. I just hit escape. 그리고 backspace가 지금 안 되니까 backspace만 좀 볼게요. client.searchstring. print 안 했으니까 print client.searchstring. 오케이, 다시 해볼게요. 오케이, backspace works. 한국어도 잘 되고 좋았어요. 오케이. 그럼 그것도 잘 되고 그 다음은 이거 get profile by ISIN. ISIN은 지난주에 혹시 ISIN으로만 검색할 수 있나 생각했는데 그러지 않아요. 그래서 그냥 get profile by symbol. get profile by symbol. 그래서 profile to ISIN 말고 symbol. 잠깐 API를 볼게요. company profile to symbol. 그냥 and symbol equals okay. 그럼 symbol로 바꾸면 되고 and symbol equals ISIN 말고 symbol 그리고 이번에는 symbol 이제는 그 search string으로 하고 싶어서 그래서 이제는 필요 없어요. get profile by symbol finance client self dot search string 그래서 딱 symbol equals self.url 맞아요. self.url은 그대로 필요하고 symbol
self.searchString. get profile by symbol. 이제는 이게 필요 없고, 왜냐면 enter를 칠 때마다 이거 해볼게요. get profile by symbol. 그래서 keycode enter client.get profile by symbol. 나중에 이거 result로 바꿔야겠어요. 왜냐면 만약에 여기서 무슨 문제가 있고 패닉이 되면 그럼 다 망하는 거니까. 글로벌 양, hey, 유튜브 유저 안녕하세요. 좀 점점 오셨네요. 오케이. get profile by symbol. 오케이, 일단 믿고 해볼게요. 오케이, 마이크로소프트 이대로는 안 될 거야. 텍스트 없어요. 그리고 그럼 바꾸고서 MSFT MSFT를 치니까 잘 돼요. 나쁘지 않아요. 일단 텍스트 아무것도 없고, 그럼 그런 식으로 에러가 나오나 봐요. 그러니까 인식은 잘 되고, 근데 그 핀테크는 보여줄 거 없으니까 그냥 텍스트 빵. company symbols. 그럼 한 가지 더 어떤 게 좋을까요? 현대가 있을까요? 포스코 PKX. 오케이. PKX enter. country, KR, currency, KRW, exchange, Korea exchange. 좋은데, 그럼 이거를 가지고서 좀 더 예쁜 디스플레이를 하는 게 나을 것 같아요. 일단 러스트 진짜 어려운데 근데 오래 하다 보니까 러스트가 다 대신에 생각해 주니까 처음에는 어렵고 나중에는 다른 언어보다 훨씬 쉬워요. 제가 만약에 딱 조금만 실수를 하면 바로 이렇게 에러가 떠서 그런 컴파일러가 다 알려주는 게 되게 좋아요. company info. Okay. Whoops. company info. country, KR, currency, KRW. 일단은 string으로만 할게요. 당분간. exchange, string, 다 string으로 할게요. FinHub industry. Okay. industry. string. metals, mining. IPO. 나중에 이런 거를 크로노에서는 naive date라는 타입이 있는데, 근데 라방을 할 때 이런 external creator를 많이 쓰면 이렇게 좀 느려질 수가 있으니까 잘 모르겠네요. 로고는 필요 없고, IPO market capitalization, market capital. 이건 그냥 F64로 하면 돼요. name, string, phone은 필요 없죠? 필요하나? 일단 넣을게요. phone, share outstanding, shares outstanding, string, ticker. Okay, 다 string.
그리고 이젠 3D가 필요해요. 왜냐면 이대로 컴퍼니 인포를 만들 수가 없으니까 cargo.toml 그냥 이렇게 cargo add 3D 그리고 cargo add 3D JSON도 써야 되니까 오케이 그리고 company info fill out struct and add 30 stuff 오케이 이거는 derive, serialize, deserialize. Serialize, it means into JSON. 혹시 모르니까 여기 더 코멘트 좀 쓸게요. Deserialize equals into Rust type. 그리고 can't find macro serialize, 30 serialize, deserialize. 그럴 리가 없는데. 잠깐. quick fix. 똑같은데 가끔 Rust Analyzer가 모를 때가 있어서 그것 때문인지 잠깐 reload window 좀 해볼게요. It's only a tray without a derive macro. 다시 해볼까요? 역시 제가 맞았어요. 문제 없었어요. 오케이. Company info let text equals blah 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 blah. 오케이. 텍스트가 string. Let company info equals 30 JSON from string text from stir text. 그렇죠. Unwrap. 또 헷갈리는 거 아니야? 컴파일러가. The trait deserialize is not implemented for company info. 지금 검색해 볼게요. 이런 거 본 적이 있는데 feature. 역시 feature derive를 넣었어야 돼요. 역시 항상 엉뚱한 메시지가 나오면 그게 feature가 빠져서 그래요. feature
features equals derive. 사실 이런 거 몇 번 경험해봤는데 이번에 까먹었어요. 오케이. 그리고 check. version equals version equals okay. 아무도 오케이. 기로 feature 넣으면 이젠 점점 external dependency가 좀 커져요. 이거 감사합니다. 항상 감사합니다. 무슨 여우 같은 것도 강아지? 감사합니다. 오케이. 됐어요. 하지만 이번에 cargo run 하면 바로 망할 거예요. 왜냐면 property 명이 안 맞아서 그럼 예를 들어서 market capitalization은 snake case 그리고 거기서는 다른 케이스를 쓰니까 아마 deserialize가 안 될 거예요. 일단 먼저 확인할게요. 뭐였다? MSFT enter 하면 그랬죠. 그래서 missing field industry 이렇게 main panic that 등등등. 그래서 company profile true 잠깐 정보를 가져올게요. industry FinHub industry 바로 이거 이런 게 들어오는데 country는 똑같고 currency는 똑같고 exchange는 똑같고 IPO 그래서 계속 하나씩 이렇게 내려가는데 사실 market capitalization도 안 됐어야 되는데 그래서 30 rename equals market capitalization 아마 이렇게 하면 될 거예요. name은 그대로 phone 그대로 share outstanding shares outstanding 30 name equals share outstanding ticker web URL 알았어요. 그냥 web URL 로고 FinHub industry 맞아 여기서 바로 여기서 망했죠. 그래서 FinHub industry 30 rename equals FinHub industry 아마도 이렇게 하면 될 거예요. 오케이 MSFT 다시 해볼게요. MSFT enter invalid type floating point expected a string okay 일단 string 중요하지 않아서 잠깐만 MSFT enter 여기 들어온 잠깐만 invalid type floating point expected a string invalid type floating point string floating point가 어딘지 좀 봐야겠어요. shares outstanding만 floating point인 것 같고 MSFT
45. Market capitalization일 수도 있어요. 맞아요. JSON도 어느 정도 타입이 있는 거고, 만약에 expected item from country 아닌데. 오케이, MSFT. 됐어요. Okay, country, US currency, blah 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 blah. Okay, 잘 됐고, 지금 country info가 일단 되긴 하고, 다음에 implement standard format display for company info. 왜냐면 좀 예쁘게 나왔으면 좋겠어요. 러스트 강의 영상 감사히 잘 보고 있습니다. 감사합니다. Adam Schrader, what do you work? I'm working on a financial tool for. Oh, thank you, Global Young. That was nice. Rust in gaming day. Rust is a game. Yeah, Rust is also a game. I think Rust, the language, is going to last longer than the game. 네, 러스트가 원래 더 유명한 게임인데, 근데 러스트라는 언어가 더 오래 갈 것 같아요. So Adam Schrader. So it's a financial tool, just like a simple thing. The guy right there, Global Young, came up with the idea. He wanted to see how you make a tool to pull in like financial data, and then like graph it and do stuff like that. So it's kind of like there's this thing called FinHub that I found. It says it's a free API. A lot of it's free anyway, and then you can go through and get stuff like stock symbols and company profiles. And so I'm just using the free API and pulling in stuff. And so far, we've gotten to this point. So there's a client here. It gets company profiles, and then there's a where is it? This thing here. It's just the client, and then there's a search string in there, and then it responds to user input, and then when you press enter, it searches for a company. So the first part of the API. Okay, 그 다음은 display. 그 display 할 때는 이런 게 제일 좋아요. 그냥 이렇게 implement the missing item, quick fix, implement missing members. 그러면 이렇게 타이핑을 많이 안 해도 돼요. Okay, format. Right. F. 뭐였더라? Company info. That's company info equals format. Destructuring 좀 할게요. Let company info, country, currency, exchange, industry, IPO, market capitalization, name, phone, shares outstanding, ticker, web URL equals self industry. Okay, that company info equals format, country, currency, 이렇게 하나씩
currency, exchange, common and 필요 없고, industry, market capitalization. Capitalization. 최대한 이쁘게 하고 싶어서 industry, IPO, market capitalization, company name 맨 위에 나와야 돼요. company name, phone, shares 여기 나온 게 낫고 shares outstanding, ticker 여기가 나올 거야. ticker, market cap, ticker, phone, URL, web URL. this 오타 때문이었어요. 그리고 cargo format. Let's company info equals format. You might be missing a string literal. 어디서? 여기서. semicolon 필요 없고. 오케이. 다시 cargo format. Nice, thank you. Yeah, no problem. So I'll respond to any English comment in English, so feel free. I always default to Korean, but yeah, both are fine. All right, MSFT. 맞다. 디스플레이를 했어야 돼요. Get profile by symbol. Right, company info. MSFT. 이제 이렇게 나와요. Company name, Microsoft Corp. Country, US, blah, 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 blah. 그리고 이걸 한 다음에 self.searchstring.clear도 필요하고, 왜냐면 아직은 MSFT가 나오고, self.mute self. 오케이. 그리고 해설 검색도 하고 싶은데, 지금 엔터를 하면 무조건 get profile by symbol만 하게 되는데, 약간 이렇게 하고 싶어요. search company를 할 때 엔터를 치면 search company를 하고, 그리고 company profile, 만약에 이거를 선택했으면 그럼 엔터를 칠 때 company profile 나오게 그렇게 하고 싶어요. Hey John, how's it going? Wish I can zoom to the feature. Yeah, it's kind of hot here though. It's like still plus 32 and it's super humid. I'm like sweating here. Even yeah, it's hot and yeah, it's humid for like the next. It's statistically, what was it? August the 10th is when the temperature starts to fall. So we're almost
at the end of the... It's actually not as bad as last week. Last week it was like 36. Yeah, Seattle is always nice, except last year. What is this? The stream's current bitrate is higher than the recommended bitrate. We recommend that you use a blah 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 stream bitrate of 4500. I wonder if I can change my settings on the fly. Let me just check, just so that it doesn't die. Settings. Stream output. There it is. 10,000. They would like 4,500. Apply. Let's see if they... Okay. So we're at the recommended bitrate. How did you learn so many languages? Obviously, it's all self-study. It all goes back to... Actually, I'll find you this page, f30.com, how I learned Korean. So it all goes back to 1998. Here's some info on that. It started with Japanese, though. This is about Korean, which was after Japanese. But I just wanted to move to Asia, basically. I wanted to move to Japan. And I was working in offices in Calgary, and it was okay, but I didn't want to spend my life there, so I just started... I stopped doing everything. Well, I still worked, but all my free time I just spent learning Japanese, and then eventually I got a job teaching English back in 1999, which was like 1 year out of high school, or a year and a bit out of high school, and then that's how it all started. And then after 2 years in Japan, I moved to Korea, and yeah, I've been here mostly ever since, although I was back in Canada for a few years. Oh, you're not a polyglot? 감사합니다. So John, are you English? Yeah, English and Cantonese. That's then you're pretty much set up to learn Korean. Shouldn't be that hard. Like, what's the word for student? In Korean, it's 학생, and in Cantonese, I know it's like, I know, 학생, or like it's pretty close. Yeah, French as well. Like, you can leverage your Cantonese pretty well. And like, Korean has a lot of what's it called? Korean and Cantonese both have what's it called? Consonantal endings. Lots of consonantal endings. So you've got like hak in Korean is gaku in Japanese, and shui in Mandarin. But Cantonese, it's got the g, hok, or whatever it's called. It's like a K sound. So they're pretty close in, like, the grammar's totally different, but the shared vocabulary is kind of pronounced closer to each other than if you compare it to like Mandarin. But my Korean, they actually like, they like English speakers moving here. No, it's fine. Lots of people never learn Korean here, which is, I don't know, a lot of them get married and then their spouses do a lot of the work, or take care of all the daily life stuff for them. But yeah, and Koreans they're fine at English. Like, if you only know English, then they'll switch to it and you'll get along. Apartment for rent is... So the weird thing about, where the big tech companies are, the weird thing about Korean apartments is you pay like 1 year down payment, basically. It's like in units of tens of thousands of dollars. Now, it used to be like 5,000 or so. But like, even a small place, you have to put like $10,000 down. And then rent is not that bad. It's I don't know,
1,000-ish, maybe. So if you just want to so if you just want to move here, and if you're fine with one new apartment that's not very big, like they call it a 신축, and that is a small 신축 with 1 or 1.5 rooms. That is like 10,000 down, maybe like 700 a month ish. Square footage, yeah, maybe would be like 400. But they're like super new, so that's what a lot of people move to when they get the E7 visa and move here as a developer, single developer. Yeah, pretty much a studio. And usually you'll have like 2 or 3 subway lines within walking distance, so you don't have to buy a car or anything like that. So it's pretty convenient. And then you kind of do that for a few years, and then maybe save up, and then, I don't know, get married and or buy a place. A nicer place is going to be closer to, yeah, but it's not even the monthly rent as much as the down payment. So the down payment will be, instead of 10,000, it'll be 20, 30, 40, 50,000. So it's kind of weird that way. And the rent is like, it doesn't change that much. Like the rent goes up by this much, and the down payment goes up like that. Most people rent, they do now. So there's something called 전세, where you put a ton of money down and don't pay rent. Yes, housing has been very unaffordable, but it's starting to drop, like in Canada. 러스트 배웁시다. 시리즈 열심히 공부하고 있어요. 러스트 문법이 충분히 익숙해지면 저희는 하시는 금융 만들기를 따라해 보려고요. 감사합니다. Shaker Maker. 좋은 영상 만들어주셔서 감사합니다. Are you from the French-speaking part of Canada? No, but je peux parler français. C'est l'une des langues que j'ai étudiées. Pas parfaitement, mais yeah, so I do like French. Even in Calgary. Shaker Maker, 감사합니다. Alright, where were we? 감사합니다. Campaigning. tui로. 이젠 tui를 써야겠어요. Oh, in Seattle, yeah. If you move to Daejeon, it was cheap. Like if you got an E7 and then and did everything remote, you could just go to Daejeon and buy a house right away, basically. Let's see. Actually, since you're curious, Tabang, let's go look at some. All right, so there's this site called Tabang, and it's kind of, so it's about rents, and there's a lot of fake listings here, but at the same time, you can get a general idea of how much a place costs. Yep. Parlez français. Et Shaker Maker, vous êtes de Québec ou? Étudiez-vous français? Parlez français aussi, Polyglot Code. Some 100%, yeah, mine is 100% remote. Okay, so for example,
All right, Songpa. So you go here and let's change it to, so we're not going to buy and we're not going to do Chonze. Say you're moving in here, moving to Korea for the first time and you want a little place. So here's a place and it's like 300 square feet and it's, so this is, multiply this by 10. Each one of these is $10. So this is like one of those small places that I told you about. And this is probably a fake listing. Well, I don't know. It doesn't look that new, so maybe not. Maybe it's not fake. A lot of them, they're like fake-ish. Like they have places that are kind of like this. But anyway, so this will be 10,000 down, 700 a month. The management fee, kwaribi, that is that's $50 a month. And then you are now living in Chamshir, which is right in the middle of the city. This is where the big Lotte Ward Tower, the big tower is. Now if you, and the Pangyo here, which is the tech place, it's basically just as expensive, so no discount there. But then imagine that you go to all the way to Daejeon, which is the techie city, and it looks far, and I guess it is far, but by KTX it's only like 40 minutes. So, all right, Daejeon, go here, and let's switch to, actually let's just look at rents. I don't know where the center is. Sicheong. Where's the center of Daejeon? Daejeon 중심지 어디죠? Drop a link. Yeah, bedroom next to the kitchen. Okay, so Daejeon. So this is where like KAIST and all that, where the Techie University is. It's just, I don't know. This looks like the center, maybe. Yeah, Sicheong역. So that's the city hall. So this should be the center. So here you have the same kind of place, and look at how cheap that is. So that's 3,000 down, $330 a month, and $60 for the management fee. And it is, I guess it's smaller, but like this kind of price you'll never ever find here in Seoul. Like this is incredibly cheap, like $300 a month. Actually in USD it's probably like 280. Now let's look at buying only. So you're in Daejeon and you've been here for a few years and you want to buy. Well, here's a one room and it is $50,000. No, wait. Yeah, $50,000. So like a small 200 square foot place, if you want to buy it, it's not much at all. Or you can get here's a place that is, what is it, like 900 square feet, and it is 180, actually in USD it's probably like 150,000. Let's check. Let's check exactly. 1.8 billion won in USD. Yeah, so hold on, not 1.8, 180 million won KRW. There you go. So $138,000, and you can buy this. You get 3 rooms and 2 bathrooms and 900 square feet, and maybe it's not the house of your dreams, but it's $130,000 and you own it. So if you can do remote and you like cities that are like 1.5 million people, then Daejeon could be nice. German Shepherd, I don't know. I only have a cat, so I'm not sure. I know you have to like muzzle your dog if you're, yeah, it's a steal. Whereas Seoul, it'll be like $1 million to buy the same place. So it's like the price just drops like a stone. Okay.
tui. Okay, tui를 가져올게요. 그래서 예시가 있는데요. crossterm backend, docs. Yeah, documentation. 바로 terminal 이용해서 이렇게 매번 이렇게 draw를 하고 tui라는 게 terminal 가지고 이렇게 하는 거예요. 매번 이렇게 draw를 이용해서 draw가 closure를 가지고 closure를 이용해서 여기 frame도 만들고 디자인을 예쁘게 만드는 거예요. Yeah, that's exciting. If you can come over here, I'll continue to give you advice. Show you. Hi. 밤비 아빠 고양이 만수. 고양이 만수. 누군지 알겠어요. Yeah, because so closures are. It's funny. Technically, a closure is only closure when it captures stuff from outside its environment, or like from outside of its scope. And otherwise, you're kind of supposed to call it an anonymous function, but everybody just calls it a closure because it's a closure when it encloses a variable. But pretty much nobody calls it an anonymous function. And yeah, lambda is like mostly a Python thing, so we just forget to call it lambdas. Terminal, okay, terminal. Okay, tui backend crossterm backend terminal. Let's see. Use tui backend crossterm backend terminal. Let's see, let's stand up. 그냥 copy paste만 하면 될 것 같아요. Okay, client 만들고 standard IO standout. Standard IO standout. 이거 terminal new. 그리고 매번 terminal.draw 이게 뭐 context라고 하나? ctx mute frame crossterm backend terminal draw. 그리고 어떻게 하는지 기억이 안 나요. loop를 하고 좀 해볼게요. loop를 하고 매번 terminal draw 그리고 match reads. 지난번에 이렇게 했는지 기억이 안 나는데 일단 해볼게요. match reads 일단 unwrap match read.unwrap unused results. 어디지? draw가 results. Okay. unwrap. 나중에 error handling은 나중에 할게요. 일단 이거면 잘 되는지만 볼게요. msft 좋았어요. 왜냐면 텍스트가 들어왔는데 아무것도
아무것도 없으니까 당연히 이걸 만들 수가 없어요. 컴퍼니 인포. 제가 원했던 대로. You know what's crazy? wait. 죄송해요. 다른 탭에서 tu이 검색하다는 tu이가 셔야하게 됐어요. The ache you learn scheme, what does that mean? The make you learn scheme? I learned programming, I think Java, yeah. I learned programming for the first time way back in the 1980s when I made like games in BASIC, and then I did nothing for like 30 years, and then I finally actually learned it 2 years ago. 러스트 강좌부터 듣고 와야겠네요. 네. 강좌가 되게 많아서 한 200개 정도 있어요. 비디오가 엄청 많아서 즐겁게 보시면 될 것 같아요. Yeah, like a first year programming course. Okay, TUI draw. 뭘 만들까? draw. 이런 거 다 있어요. widgets. block, borders, layout, constraints, direction. 일단 제일 간단한 block default title. 그리고 f.render widget size equals f.size. 일단 이거 좀 훔쳐볼게요. Okay. Draw. That size equals f라고. F. 역시 여름은 아직도 더워서 에어컨 틀었는데 많이 도움이 안 되죠. Okay. Terminal draw size 이게 rectangle 삼각형이 나오고 block block가 뭐지 TUI backend TUI widgets block TUI backend widgets block terminal도 필요하고 layout borders import borders all가 뭐 했더라 show all borders okay bit flag that can be composed to set the visible borders essentially on 그런 모든 border를 보여달라는 거고 title block title finance app 잠깐 이걸 만든 다음에 일단 해볼게요. cargo run 아하 조금 finance app 이렇게 조금 나오긴 했는데요. 잠깐만 loop terminal draw f.clear 해야 되나? 뭔가 terminal.clear terminal.draw를 하고 terminal.clear 기억이 안 나요. 일단 clear를 좀 해볼게요. clear unwrap 오케이. 오케이 이제 clear를 너무 많이 해서 clear를 막 쓰면 안 되겠네요. clear render widget box chunk every is a light abstraction blah 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 standout 그럼 맞아 이제는 프린트 하고 있잖아요. 프린트 라인을 안 쓰고 이제는 여기 안에서
block 안에서 이런 거 search string 그 속에 넣어야 돼요. So block default dot title dot borders 뭐 dot text 그런 거 할 수 있어요. title border type border style 조금 더 볼게요. I have a, let's see, I kind of do already. 금융툴이란 어떤 것인가요? 뭐냐면, 여기, FinHub. 이게 추천으로 시청자 추천으로 만드는 건데요. FinHub이라는 걸 이용해서 어떤 API가 있고 무료로 쓸 수 있는 게 몇 개 있어요. 예를 들어서 컴퍼니 프로파일 가지고 또 무료로 좀 여러 가지 있어요. SEC 파일링스는 재미없는데 몇 가지 있었어요. 바로 여기 제가 지난 주말에 좀 가는데요. 무료로 쓸 수 있는 게 Stock Symbols, Company Profile, Market News 이런 거 기본적인 거. 지금까지는 Company Profile 2를 이용해서 컴퍼니의 회사의 기본적인 정보가 나오고 그리고 이제는 tui를 이용해서 그걸 좀 예쁘게 나오게 하려고 하고 그것도 잘 되면 이제는 나머지 stock symbols, market news 이런 거 하나씩 implementation 하려고 하는 거예요. 그래서 최종 목표는 그냥 교육. 근데 이게 다 GitHub에 나오니까 직접 누구나 쓰실 수가 있고 나중에 좋은 툴이 어쩌면 될 수도 있어요. 오케이, tu이. Make sure to enable raw mode in order for keyboard events. 잘 되는데요. 모르겠어요. 오케이, tu이. 좀 더 예쁜 거 있었는데. 오케이. Function UI, layout, the builder pattern, okay, that block, after, 매번, 맞아요. 지난번에 이걸 썼어요. Layout, default, direction, vertical, margin, constraints. constraint라는 게, 여기서 화면을 10% 쓰고, 80% 쓰고, 10% 쓰고, split, render widget. 이게 좋을 것 같은데 그냥 가져올게요. 그대로. 오케이, layout defaults. TUI layout defaults. Direction vertical. Constraints. constraint라는 게 한 개. 10% 이상 되지 않게 block 1 okay, block 1은 먼저 어떻게 보이는지만 볼게요. block 그리고 매번 render widget to the current buffer 그래서 이런 위젯을 하나씩 만들고서 render widget 보이게 하고 그리고 chunks라는 게 어디냐면 split f size version 1 constraint says ref default 블록을 2번 그리고 chunks라는 게 vec of rects direction vertical margin은
약간 border랑 비슷한 거고 f.size, terminal size. 오케이. 일단 어떻게 보이는지 좀 볼게요. 이렇게 block 1, block 2, 아마 block 3도 될 거예요. 여기 constraint가 3개 있으니까 일단 잠깐 this block 1, block 2 한 개 더 해볼게요. block 1, block 2, block 3 equals block default. Oops, title, block 3. F render widget. block 3, 그리고 area가 chunks. chunks가 아마 여기 constraint 때문에 3개가 나오는 것 같아서 아마도 패닉하지 않을 거예요. 근데 일단 해볼게요. 오케이, 됐어요. 그래서 block 2하고 block 3 이렇게 나오는 거고 오케이. 좋았어요. 좀 가구 포맷이 필요하고. Familiar with an arc crate? No, I'm familiar with arcs, but let's see. Let's see what this arc crate is about. Crates, arc. So nothing to do with reference counters at all. Cross-platform 0.01. 4 years ago. Is this the arc crate you're talking about? Okay, not that one. Oh, arc clone? Yeah. Why, do you want to use an arc somewhere? Do you have like multiple threads? Use arc clone everywhere. Everywhere in Rust. Well, we don't have to because there's no like no multiple threads here. I'm trying to keep. Oh yeah. So with Rabbit MQ. So do you know how to use arcs in Rust? It's just a reference counter that is thread safe, so you can have multiple threads, and every time you pass it in, you go arc clone and then variable, and then in it goes, and then it lives inside the thread and then it dies, but it's just the cloned reference counter that dies, so it's fine. And then the atomic, what's it called? Atomic primitives themselves, they guarantee that nobody's touching the data at the same time, which is why you need to use an atomic one. But one interesting thing, I'll show you something. This is coming out on Friday, actually. Where is it? Rust scope threads. So these are stabilized in 1.63, which is coming out on Friday. And with them, if you don't mind your threads being inside the scope, then you can you don't even need to use an arc. You just use like regular borrowing rules, because the compiler knows that it's not going to, like, usually if you have a thread, it could live for the whole length of the program, but these ones are guaranteed to not. So you can they're a little bit more flexible as long as you don't mind that they're inside a scope. So that is so I'm a big fan of that. Okay.
오케이, block. 오, 좀 엉뚱해 보였어요. render widget. Let's see, block. 자, block를 텍스트를 그 속에 넣고 싶은데요. title, border style, border type, dot style. tui block. Base widget to be used with all upper levels ones. Box border. 그 속에 inner가 뭐지? Compute the inner. 그건 필요 없고. Title alignment, title style, inner borders. Okay, 다른 widgets를 좀 볼게요. 그냥 텍스트만 넣고 싶은데요. Line, list, chart, clear, border cell. Paragraph, a widget to display some text. 맞아요. 이건 옛날에 써봤어요. paragraph new, 그 속에 블로크가 있고, 블로크가 들어가고, 그런 식으로 하는 거예요. 오케이, 이거 좀 가져올게요. text equals spans from blah 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 blah. 이제 main.rs가 좀 복잡해졌지만 나중에 깔끔하게 만들어야겠어요. see. Okay. Let's block 2를 paragraph로 바꿀게요. Let's paragraph new self.search string 참 block 2를 여기다 놓고 paragraph block default title search string style default ft가 foreground겠고 color를 가져오고 alignment도 가져오고 wrap import color TUI style color alignment TUI layout alignment self 말고 뭐였더라 client.searchstring mute client.searchstring client search paragraph 그리고 마지막으로 f.render widget paragraph area가 chunks 1 그리고 use of moved value 이번에는 클라이언트를 ref counter에 넣으면 될 것 같은데요. rc 아니면 lazy static을 쓸까? lazy static
또 되고 일단 reference counter로 할게요. Let's countered equals rc new client ref client loop. Let's cloned client equals rc.clone countered ref countered 그리고 매번 cloned client oops standard rc clone cloned client I'll move on RC. 그냥 lazy static으로 할까봐요. lazy static하고 mutex. lazy static은 lazy한 사람들이 좋아해서 lazy static equals 0.1은 아니고 1.4. Okay, clients. Lazy static. Use lazy static. Lazy static. 이게 lazy static의 macro. 그 다음에 static ref finance client equals finance client. 이젠 finance client가 URL은 안 만지니까 그대로 하지만 search string은 mutex string mutex string mutex new string new client.search string 그 다음에 메서드를 좀 몇 개 import 해야겠어요. 글이 써가 나와요. import finance client fn gets URL string 그냥 URL ref self dot search string okay 이렇게 하면 cannot be dereferenced lock dot unwrap
그러면 뭐가 나오는 건지. mutex guard to string. Okay, URL self dot. 아니다. get search string. search string. search string. 이제는 function self dot search string. 이것도 안 쓰고 사실은 여기 print도 이제는 안 쓸 건데요. 맞아요. print도 아예 안 하니까. search string get function get search string self search string dot lock unwrap. 뭐가 나오더라? mutex guard. 매번 client get search string 그 다음에 push를 하고 client.get search string 이게 access to the search string 같은 거예요. get search string dot clear client get search string pop 이게 function이니까 이렇게 해서 해야 되고 print는 여기서 이제 안 할 거예요. tu이 안에서 하도록 하는 거예요. get profile by symbol get profile by symbol get profile by symbol은 mute self를 쓰니까 어디였더라? search string clear. 굳이 여기서 mute를 안 써도 돼요. 여기 밖에서 function 밖에서 하면 되니까 get profile by symbol client get search string dot clear. Okay. 이렇게 하면 될까요? 그리고 run 어떻게 보이는지 궁금하네요.
SFT. 치고 나서 조금 한 키씩 늦게 나오는 거예요. 그러니까 치고서 바로 보이는 게 아니라 치고서 그 다음에 또 치면 그때부터 그 전에 친 게 나와요. 네. 오케이, 나오긴 한데 또 엉뚱하게 오케이 이상한데 되긴 돼요. 뭐 했더라? 오케이, 루프를 좀 봐야겠어요. 루프 잠깐 terminal draw를 하고 그 다음에 match read.unwrap. read가 blocking인지 the function blocks until an event is available. 오케이, 그럼 이거를 먼저 나오면 되겠어요. read를 하고 그 다음에 terminal에서 뭐 하는지 draw를 해주는 거예요. 아마도. 오케이, MSFT Microsoft 이제 나오긴 해요. In window has been resized. 네, resized 좀 했어요. What is my search string? 오케이, 이렇게 좀 예뻐졌네요. MSFT search. meta first. MFST? MSFT. 오케이, Microsoft. 왜 Microsoft Corptions이라고 하는지 모르겠지만 일단 tui는 기본적인 기능은 조금 되긴 해요. block 1은 잘 안 보이고 search string. 오케이, 여기 block 1에서 그 어떤 모드인지 좀 하고 싶은데요. 뭐 company search 아니면 뭐지? company search, company profile. company search라는 게 뭐 마이크로소프트를 치는데 MSFT 티cker 이런 정보가 나오는 거예요. 그래서 block 1 위에서 하고 싶고 지금 생각해 보니까 block 3는 아직은 필요 없으니까 먼저 block 3를 삭제합시다. block 3 안녕. block 3는 필요 없고 대신에 block 1은 20%. MSFT. 오케이, 이게 조금 나요. 그리고 여기 block 대신에 이거 메뉴 results. 이거 results라고 할게요. results. 이 텍스트가 여기 좀 그 블록 안에서 나와야 되는데요. paragraph new block default. 블록 없이 하면 어떻게 되는지 궁금한데요. 블록가 없으면 어떻게 보이는지. 블록가 굳이 필요한지는 모르겠어요. 그럼 블록이 필요하네요. 안 그러면 계속 여기서만 나오니까. SFT 오케이. 그럼 블록가 필요한데 블록을 잘 만들면 돼요. block default
borders. So we style text spans to apply styling for the title. Okay, once you want to give a border style, borders. 이건 boolean. Okay. Bit flags I can the visible borders on the language and self-talking. 뭔가 border size 같은 거 원하는데요. border style default 어떻게 뭔지 block default. Title, borders, border style. 아마도 border style. Style lets you control the blah blah blah. FG, BG, add modifiers, italic. 이거 아닌 것 같은데요. 잠깐 documentation 좀 볼게요. Okay, TUI, block style alignment wrap, spectrum. 제가 원하는 게 add modifier, sub modifier, get mute. 뭐 indentation 같은 거 하는 거예요. indentation. margin. TUI layout margin. Okay. margin struct. rect가 있고 layout 있고 margin 있고 split rect. 그래서 이런 게 다 러스트랑 거의 상관없고 그냥 여기 TUI create를 어떻게 쓰는지만 알아야 되니까 margin. Okay, TUI layout margin. paragraph block style alignment dot margin. margin을 넣을 수 있는지 좀 볼게요. margin 그런 거 없어요? 얘는 block 안에서 block default dot margin. margin 어디서 쓰는 건지. No method name margin for block. layout margin. Okay, layout가 어딘지. layouts. 아하, layout default. 아, 여기 있네요. margin. margin 이미 있었어요. MSFD. 이것도 아닌데. text. 제가 찾는 게 이런 margin이 아니라 이건 나중에 오늘의 방송이 끝나고서 천천히 볼게요. 왜냐면 그 전에 하고 싶은 게 뭐냐면 여기 메뉴 안에 일단 이름 넣고 싶어요. 뭐냐면 여기 말고 이름 search state 아니 API choice. 오케이, 여기서 지금 할 수 있는 게
company search라는 게 symbol search 그리고 company get company info 그리고 for API choice match API choice missing members match self use API choice okay symbol search 이게 그 메인 위에 나오는 텍스트 let output equals match self symbol search company search company symbol get company info basic company info basic backups니까 company info 다음은 right f output okay variant is never constructed 그럴 때 pub으로 바꾸면 어때요? Greetings from Brazil. Can't understand Korean, but oh, thank you, Rod. I guess Easy Rust is going to be translated into Portuguese now, or was that you? Who said they were going to translate it? Let's check. Portuguese. Let's see. Eduardo Bessa. So he's going to translate it into Brazilian Portuguese. And yeah, Portuguese is one of my favorite languages. Favorite Romance languages. Mas só posso falar português de Portugal. Não posso falar em brasileiro. I love you, Easy Rust book. Thank you. Okay, where were we? Audio data. Okay, API choice. So finance client and agent choice API choice. API choice가 여러 가지 debug, clone, copy로 만들면 copy로 하면 되게 편리하니까. 그리고 API choice, company search부터 시작할게요. 여기. Choice. API choice. Get company info. 그냥 company info. 역시 company info. Field is never read. 상관없고. Okay. Block one title. Clients dot client dot
API 뭐였죠? choice. 그리고 tab 누를 때마다 choice가 바뀌어요. keycode tab client dot switch choice. 아직은 안 만들었어요. 하지만 이제 만들 거야. client dot switch choice. So client dot switch choice. 여기 switch choice. mute self. choice도 mutex로 하는 게 나을 것 같아요. 아마도. mutex API choice, switch choice, self, API choice, impl, API choice, function, next. 잠깐만. Switch choice, self dot. client.choice.next가 나올 거예요. self dot 아닌가? 일단 match self self가 나오고 API choice symbol search self symbol search 라면 company info 일단 company info 라면 symbol search 아직은 두 개밖에 없어서 expected value company info라는 struct가 있어서 오케이 API choice 나중에 이름을 좀 더 좋은 걸로 바꿔야겠어요. symbol search. Okay, API choice dot next. 아니면 itself. Get next. 이런 뮤텍스를 많이 쓰고 싶지 않은데 좀 생각해야겠어요. Get next. 오케이, 일단 대충 합시다. Okay, client dot choice dot lock unwrap equals
이렇게 하고 싶은데 client choice unlocked unwrap switch 이렇게 하고 싶어서 client choice lock unwrap switch. 오케이, 그럼 switch로 아니면 next. 아니 next 말고 switch. 오케이, switch로 바꿀게요. switch. self equals mutex API choice. 맞아요. mutex doesn't display. 그렇죠. lock unwrap. Designed to immutable self. 맞아요. mutex 잠깐만. self dot 그러면은 이게 API choice가 아니라 왜냐면 mutex랑 상관이 있으니까 여기 switch self 그리고 let current choice equals self dot choice dot lock unwrap at mute 그리고 current choice equals match current choice. Match current choice. Current choice again, mutex guide. Choice lock. Okay. choice equals 이걸로 된 건지 switch, no method name switch 왜냐면 client dot switch 제가 됐어요. 혹시 다 됐어요? 컴파일링은 잘 되는 것 같은데 이거 만들면 오늘은 일단 성공. 에? 아닌데
company info만 나오네요. company info만 나오니까 혹시 tab? 잠깐 tab가 문제인지. 그리고 이건 필요 없어요. 키코드 삭제하고 client switch. current choice equals current choice. So for 이렇게 해야겠어요. 먼저 let new choice equals match current choice. Okay. self.currentchoice.lock.unwrap equals new choice. 이렇게 하면 될까요? self.choice. 이것도 mutable는 필요 없고. Okay, current choice, 현재 choice가 이 속에 있는 거, mutex 속에 있는 거. new choice가 그거에 따라서 결정되는 거고. symbol search, company info symbol search. 그리고서 self choice lock unwrap 이거 가지고서 new choice. 잘 됐으면 좋겠어요. company info, company symbol 이게 왜 이렇게 되는지 나중에 봐야겠네요. 왜 이렇게 된 거지? 그럼 clear 맞아. clear도 좀 해볼까요? clear를 어디서 하는 게 좋을까요? terminal. 그럼 match event unwrap. 그럴 때는 한번 terminal clear를 해도 될 것 같아요. 왜냐면 이벤트를 인식했고 그 다음에 draw. 그리고 그 다음 이벤트를 blocking 하면서 계속 기다리니까 바로 clear가 안 될 것 같아요. Oh yeah. company info. Okay, msft. 참. 이건 clear가 됐으니까. 잠깐만. clear 하고 맞아요. clear 했고 이거를 draw 했고 언제 draw를 하는지 엔터를 하면 엔터를 하면 client get profile을 하고서 저 바로 clear를 했어요. 그럼 clear를 key event가 있으면 바로 clear하고 그리고 그거에 따라서 프린트를 하는 게 나을 것 같아요. 그렇게 하는 게 나을 것 같아요. msft 아니네요. clear를 어디다 넣을까? loop 아니면 맨 마지막에 그것도 아닌데 잠깐 기다려. 오케이. terminal draw 아니면 여기 그것도 아니네요.
왜냐면 read를 해야 블로킹이 되니까. 이건 나중에 생각해야겠어요. 오늘은 너무 많이 했으니까. Keycode char, keycode escape, ding ding ding. 이렇게 해야겠네요. 먼저 이건 다음 주에 해야 될 것 같은데요. 키 이벤트를 인식하고 그 정보를 일단 가지고서 그리고 clear를 하고 그 키 이벤트에 따라서 여기 안에서 하는 게 나올 것 같아요. 그래서 terminal 이건 딱 간단하게 그냥 이런 키 이벤트가 있었다. 그리고 그거를 가지고서 다 terminal 안에서 해야 될 것 같아요. 오케이. 그럼 일단 오늘은 이걸로 그래도 성공이라고 볼 수가 있죠. 그럼 다음 주 그럼 GitHub에서 일단 지금까지 바꾼 거를 올리고서 to도를 좀 쓸게요. 왜냐면 to-do API stuff to do 그리고 to do think about getting rid of all the mutexes. The mutexes they are kind of annoying. 또 뭐 했더라? Proper clearing taking user input and then match inside the tui로 function. 이렇게 하면 더 깔끔하게 나올 거고. error handling. 왜냐면 지금까지는 다 unwrap 밖에 없어서 패닉되지 않게 error handling도 좀 해야 될 것 같고. 그리고 이런 게 다 잘 되면 이젠 API를 하나씩 다 implementation 할 수가 있어요. 오케이. 그럼 오늘은 이걸로 됐고요. And for the people in English, so I'm counting today as a success for now. There's like there are a few annoying things that I'd like to do, but it's already been, what is it? It's been 2 hours already, so that's going to be enough for today. And then I'll put the changes up on GitHub, and there's some to-dos that I'm going to start next week. And it'll probably be the exact, or not the exact, but the same day and pretty much the same time. So, 네. 그럼 일단 이걸로 끝내도록 하겠습니다.